before Dr. Indira starts her presentation on Bhuta worship, which is so popular after Kantara came. Now, Rishabh Shetty made it a small, tiny Bhuta of Dakshina Kannada or Tulunadu, and national and international. So something amazing. Now, I understand that why BLF has asked somebody to talk about Bhuta Radhane, because it made a lot of noise in these days. Now, before she starts, I want to say take couple of minutes, not much. Now, 1792, Lieutenant Colonel Mackenzie entered into India to organize people against Tipu Sultan. And while traveling and organizing people against Tipu Sultan, he used to collect local documents which are called kaifiyas. It's a Persian word, kaifiyas, local documents. He traveled to South Kannada also, which is a part of Tipu's rule. He traveled only wherever Tipu was ruling. So he collected almost 16 kaifiyas from Dakshina Kannada. Out of 16, 8 about the art matas, 8 matas of Tulu, Madhva matas there. So 8 is restricted to matas. And one is about Dharmasala temple, and another 2 about Kadri Manjunatha temple, and some few are other temple. He has never collected even one document about Bhuta Radhana and Yakshagana, which is so popular in that area during that time. Now, why it happened? Because Mackenzie's assistants are educated Brahmins, multilingual Brahmins, came from Andhra, Kavali Venkataboraya, Venkata Venkatramaya, Lakshmaya, and many others. These assistants went to Brahminical domain and collected materials, later which served as a basic material to write the history of Karnataka. It means, by Mackenzie's time, this Bhuta Radhane was not appreciated and worshipped by Brahmin community. This is number one. Now, 1871, after almost 70 years, Reverend Manner, who is a missionary, came to Mangalore under Basel missionary. He collected some important pardhanas. Pardhanas are long narratives which tells the story of the Bhuta, which you would see during ritual. So when the Bhuta performs, somebody is telling the stories, family members narrating the story behind. It's a long story, in fact. It will take a full night or sometime more nights, 8 nights, something like that. But during the performance, Bhuta will narrate some part of the Pardhana, like its birth. Many of the deities die in their middle age, so the death, and they take revenge after the death. So some part of the Pardhana is narrated. After that, A.J. Walhouse wrote a very beautiful article about Bhuta Radhane. Then later, Mackenzie himself wrote an article. He has not collected anything about Bhuta Radhane, but he wrote an article about that. Later you know that Dr. Vivek Rai, one of the foremost folklorists, worked on Bhuta Radhane and he published a wonderful book by 1971. And Dr. Chinnapagoda, who is currently retired from Mangalore University, he was a Vice Chancellor of Folklore University, also spent almost 40 years in this area and published many books. We tried our level best to invite Chinnapagoda to this, but for his personal reason, he was unable to come here. Now, all the way from California State University, Dr. Peter Klaus came to Tulunadu, stayed in Tulunadu for 22 years, learned Tulu, interacted with so many Bhutas, Bhuta performers, collected pardhanas, and published more than 27 articles in English of international standard. Unluckily, or for his bad luck, he died. He was unable to publish all his articles in a book form. But one of my friends, Mr. A.V. Navada, recently retired from Kannada University, collected all his 27 articles and translated into Kannada and published by Mangalore University, and now it is available, the name called Tuluva Darshana. So, between this, so many others, Seva Nemirajamalla collected pardhanas and published it. Amur Someshwara worked a lot and shed a lot of new lights on Bhuta Radhane. Kannaradi Vadiraja Bhatta collected Pardhana the Kategalu. It's a wonderful book.
So many things happen, and later the scholars have taken each one Bhuta for the PhD studies. Like Vamanandavara has made a wonderful study on Koti Chennaya. Like Kantabare, Budabare have been studied, extensively. So many Bhutas have been studied. But for our unlucky, other than Tuluva, nobody knows about the Bhuta, even in Karnataka also. After doing all these works, the academic community was unable to generate interest in Bhuta Radhana other than Tulunadu. But with one stroke, Rishabh Shetty made it international. That is something amazing. And I'm not going, discuss about Kantara, the Bhuta representation, the Panjurli, Guliga, all those things. And the last word is, some of you may not agree. If you are not agree, I'll be very happy to listen to your argument. After 1992, after Advani's Ratha Yatra, the whole thing have changed in Tulunadu. The communal forces was already there from 1925, and later it has been supported by the political parties. And after 1992, the whole things have changed. And during Mackenzie time, the Brahmins was unable to document Bhuta Radhana, but now Brahmins are going and worshipping Bhuta, and they are telling the stories of Bhuta, and they are converting Bhuta into in-court Hinduism. That's why Rishabh Shetty in one of his interview clearly said it's a part of Hinduism. It's a matter of debate. For example, how many Bhutas are there in South India, South Canara? According to Dr. Chinnapagoda, 360. According to Vivek Wright, around 500. According to Dr. G. Lakshmi G. Prasad, 1,200 deities in a small area between Kasaragod and Udupi. So huge place, small place, huge number of Bhutas. Okay, now all these Bhutas, 80-90% of the Bhutas die in their middle age. Not like Rama, not like Shiva, not like any other Vedic gods. So why these deities are dying in the middle age is the one question. If a hero dies, he born in a very, Panchama we say, or Dalits. No, Dalits. The heroes are born in Dalits. They are Dalits by birth. And they take some challenges, societal challenges, they face it and they could not win it. So they die it later. After the death, they take revenge on the societal forces and they become deity. That's the story. I don't think it's a part of the Vedic narration. But it's a part of Tulun narration, or it's a part of Indian culture, according to me. What is wrong in that? Accepting it's something different from Vedic, and it is there in India, it's a part of India. And the last word I want to say is, there are 12 Muslim Bhutas. Islamic Bhutas. Do you consider this Islamic Bhuta is also a part of Hinduism? Then there is no problem in the Hinduism at all. There is no communal riots in India at all, if you accept this. So for that, what is happening now, they are converting the narration of Muslim Pardhanas into Hindu Pardhanas. For example, I will tell you, there is a one Bhuta called Babbarya. He's a Muslim. His father is Sulakalla Murava Byari, and his mother is Fatima. He had 7 children, all poor. And this boy, Babbarya boy, was selling salt, mirchi, and jaggery in seaside. Somehow he lost his shop and he started selling these things in a boat. The boat crushed, and finally he's become a deity. This is only one story. He fight with the ocean. He do something rigorous things in the sea. It's a fantastic story. Now he is protecting. He is protecting the deity. He is a protector deity. He protects the people who goes to ocean to catch fish or whatever you want. Anybody without any cost. Even if I go there, then I pay 1 rupee, 2 rupees to Babbarya, and I will go to sea, and I play with the sea, and sometime I take bath, and I will come back. Just protecting from the sea. In one version, there are so many versions, you know that. In one version, his boat crashes, and he reaches some other country. And he praises God. As he is a Muslim, Babbarya, the God, asks him, what's the problem?
Then he says, no, I am from Udupi, Uchila, but somehow my boat was crushed. Now I reached here, give me little space to live here. Then the God says, hey, he born in Udupi, he brought up there, he was selling your goods for the people of there, you should not stay here, you have to go back and serve the people. A Muslim deity goes back to another country and the God sends him back to India. What Savarkar says, these people, Muslims, they are not belong to India because their mother country is somewhere. You have to send it back. That is the Savarkar's theory. But Babbariya theory says, you have to come back to your country because you are born here. There are 7,000 Muslims in coastal Karnataka by 7th century AD, according to records. So it's a beautiful confluence of Hindu and Muslim culture which one should nurture, one should narrate, one should take as a model for Indian future. So many other things. You cannot divide and you cannot create politics out of people's culture. With these notes, lot of things are happening. Why we called Dr. Indira? Because she worked on this Bhuta Radhane between 80s and 90s. And even now she is very much interested in that. But her perspective and her materials she is collected before 92. What is that Advani Ratha Yatra before? Later it has changed. Now you know what people are talking about Bhuta. How Bhuta? Now Bhutas are also saying that I will protect all Hindus. Bhuta also says. So yeah, they say that. So absolutely there is no problem. And a lot of things are happening that that's another part. If you have a little time, then we can take some questions later regarding this. But now I request Indiraji, what is exactly the deity? What exactly is Bhuta? Now the names also changed. Now Wala has tried his level best to define Bhuta in terms of his, Bible. So he called it a devil worship. Devil worship. And somebody else does a demon worship. Because these are with the mustache, with the color, with the long voice, not like Sri Rama, like the Buddha or Basavanna, not priestly. It's very ferocious. Hey, what are you doing? Come here. Like that, the orders. So they call it as a demon, devil. Then finally we settled with the Bhuta, the local word. Now latest is Daiva. Now people say it's a Daiva, not even Bhuta, not even devil, not even demon. So nomenclature, the names are also changing. That's another part. Now, sorry I'm taking a few minutes extra. I over to Dr. Indira Hegde. ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ. ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಭೂತಾರಾಧನೆಯ ಪೀಠಿಕಾ ಭಾಗವನ್ನು ನಮ್ಮ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಬಿಳಿಮಳೆಯವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಭೂತ ಇರುವ ಒಂದು ಮುತ್ತಿನ ಮನೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭೂತ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಶುದ್ಧ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಜನಿಸ್ತಾ ಭೂತದ ಅಬ್ಬರ, ನಗಾರಿಯ ಸದ್ದು, ಅದರ ಮೈ ಮೇಲೆ ಬರುವಾಗ ಆ ಕಾಂತಾರದಲ್ಲಿ ಅರಬಾಯಿ ಇಟ್ಟಂತೆ ಅರಬಾಯಿ ಇಡುವ ಗದ್ದಲ, ಅದನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ ಗಗ್ಗರದ ಸದ್ದು ಬಂತು, ಇಲ್ಲಿ ಗಗ್ಗರದ ಸದ್ದು ಬಂತು ಅಂತ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೆದರಿಸ್ತಾ ಭಯಬೀಳಿಸ್ತಾ ಬೆಳೆದದ್ದು ನಾನು. ಆದರೆ ನನಗೊಂದು ಅಜ್ಜಿ ಇತ್ತು, ಅವರೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದರು, ಈ ಭೂತಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅಮ್ಮ, ಎಲ್ಲ ಪುರುಷಗಳ ಅಂಕೆ ಇದ್ದೆ, ಎಲ್ಲ ಭೂತಗಳು ಪುರುಷರ ಅಂಕೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಪುರುಷ ಹೇಳಿದಂತೆ ಭೂತ ಕೇಳ್ತದೆ. ಭೂತ ಏನಾದರೂ ಹೇಳ್ತದಾ ಹೆಂಗಸರಲ್ಲಿ ಬರಬಾರ್ದು, ಹೆಂಗಸರಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ? ಈ ಮನುಷ್ಯರೇ ಪುರುಷರೇ ಮಾಡೋದಂತ. ಅಂಥ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದೆ. ಮುಂದೆ ಅವಕಾಶ ಲಭಿಸಿತು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂಥ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ನನಗೇನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗಿದ್ದು ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಇಳಿದ ಮೇಲೆ. 1995ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಅರಸು ದೈವದ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋದೆ, ಸಜುಪದಲ್ಲಿ. ಮೊದಲು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಭೂತಾರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಣೀಕೃತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಅರಸು ದೈವ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರ್ತಾನೆ, ಆಮೇಲೆ ರಾಜನ ದೈವ ರಾಜನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರ್ತಾನೆ, ನಂತರ ಬಂಟ ದೈವ, ಆಮೇಲೆ ಪರಿವಾರಗಳು ಮತ್ತು ಚುಂಗುಡಿ ದೈವಗಳು. ಪರಿವಾರದಲ್ಲಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಗುಳಿಗ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ನು ಎಲ್ಲ ದೈವಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಸಾರಮಾನ್ಯ ಭೂತಗಳು, ಸಾರತುಂಜಿದೆ ಭೂತಗಳು ಎಂಬ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ. ಅದು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಗ ಯಾರೂ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ
ಅಷ್ಟೊಂದು ಭೂತಗಳ ಪರಿವಾರ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಭೂತೊಟ್ಯ ಅಂದರೆ ಭೂತದ ಒಂದು ಚಾವಡಿಯಲ್ಲಿ ಭೂತದ ಒಂದು ಉಯ್ಯಾಲೆ ಇದೆ, ಅದರೊಳಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಭಾವಿಸಿದ್ದು. ಹಾಗೆ ನಾನು ಅರಸು ದೈವದ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಹೋದೆ. ಹೋಗಾಗಲೇ ನನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋರು ಹೇಳಿದರು, ಇಂದ್ರಕ್ಕ, ತುಳುನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಾರಸ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು, ಇಂದ್ರಕ್ಕ ಅರಸು ದೈವ ಇಂದ್ರಕ್ಕ ಅಂಗಣಗೂ ಇರು ಜಪ್ಪರೆಜ್ಜಿ ಪೊಂಜೋ ಜಪ್ಪರೆಜ್ಜಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೋ ನನ್ನ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಈ ಮೇಡಮ್ಮು ಹೆಂಗಸು ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳ್ತದೆ ಇಲ್ವಾ ಗೊತ್ತೇನೆ, ಮತ್ತೆ ಇಳಿತಾಳ ದೈವದ ಅಂಗಣಕ್ಕೆ ಇಳಿಸ್ತಾಳ, ಅದು ಅರಸು ದೈವ, ಅಲ್ಲಿ ದೈವ ಇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತಂತ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ ಯುವಕನಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಆತಂಕ. ಎಷ್ಟು ನಾನು ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟರು ಅವನು ಕೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಆತಂಕ. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ಹೋದೆ, ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟೆ, ನಿನಗೇನು ನಿನಗೆ ಮುಜುಗರ ಉಂಟು ಮಾಡಬಲ್ಲಪ್ಪ, ನಾನು ನೀನು ಹೇಳಿದಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಹೋಗಿ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಆಯಿತು. ಅರಸು ದೈವ ಅಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಅದರ ಒಂದು ಅಣಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ದೊಡ್ಡ ಹೊರಗಡೆ ಒಂದು ಕಿರೀಟ, ಅಣಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ನಿಂತಿದ್ದೆ. ನಮಗೇನು ಕಾಣಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅಂತ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಒಬ್ಬರು ಪುರುಷ ಬಂದರು, ಇಂದ್ರಕ್ಕ ಬಂದಿದ್ದಾರಂತೆ, ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಹೌದು ಇವರೇ ಇಂದ್ರಕ್ಕ ಅಂದರು. ಇಳೀರಿ ಕೆಳಗೆ ಅಂತ. ನಂದು ಅಂಗನಕ್ಕ ಇಳಿಬಾರ್ದಂದ್ರಲ್ಲ, ಇಳೀರಿ ನೀವು ಅಂದರು. ಇಳಿದೆ. ಅರಸು ದೈವದ ಮುಂದೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ನಾನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರು. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು ಅರಸು ದೈವದ ಬಳಿ, ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಈ ನೆಲದ ಮಹಿಳೆ ಈ ನೆಲದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ, ನೀನು ಮೂಲ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಹರಿಸಬೇಕು ಅಂತ. ಅವರ ಮಾತು ಕೇಳಿತು. ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ಪುರುಷ ಹೇಳಿದ ಮಾತು ದೈವ ಕೇಳಿತು. ಅದು ಕೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ, ಹೆಂಗಸನ್ನು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಯಾಕೆ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಅದು ನನ್ನ ಪ್ರೇರಣೆ ಆಯಿತು. ಮುಂದೆ ಅನೇಕ ಕಡೆ ನಿಷೇಧಗಳು, ಬಹುಶಃ ಇದರಲ್ಲಿ ಜಾತೀಯತೆ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಸ್ತರದಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಶ್ರೇಣೀಕೃತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಇರುವಾಗ ಶ್ರೇಣೀಕೃತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರೋ ಜಾತಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುಕೂಲ ಜಾಸ್ತಿ. ಅದು ನಾನು ಬಂಟ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯಿಂದ ಬಂದಿರೋದಾಗಿ ಅದು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅನುಕೂಲನೇ ಆಯಿತು. ಯಾಕಂದರೆ ಸಾಧಾರಣ ಎಲ್ಲ ಭೂತಗಳು ಇರೋದು ಬಂಟರ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ. ಅದು ಚಾವಡಿ ಭೂತಗಳು, ರಾಜನ ದೈವಗಳು ಇಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ 1995ರಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಾಗಲೇ ನನಗೆ ಅನಿಸಿತ್ತು ಆ ಥರ. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಭೂತಾರಾಧನೆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರೋದಿದ್ದರೆ, ಭೂತಗಳು ಇವರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಕಾಂತಾರದ ವಿಷಯ ಹೇಳುವಾಗ ನಾನು ಮೊದಲಿಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ದೈವಗಳು ಯಾರ ತಲೆಯೂ ಕಡಿಯಲ್ಲ. ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಾಯಿಯಂತೆ, ಒಂದು ಮಾತಿದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ, ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ರಮಿಸಿ ಎದೆ ಹಾಲು ಉಣಿಸಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪೊರೆಯುವ ದೈವಗಳು. ನಿಮಗೆ ಮಾಯದ ಬೇಲಿ ಹಾಕಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವ ದೈವಗಳು. ಪ್ರತಿ ಬಾರಿನೂ ಅದರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಇಂಥ ನುಡಿಗಟ್ಟು ಬರ್ತದೆ, ಇಂಥ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಬರ್ತದೆ. ಅದು ಯಾರ ತಲೆಯನ್ನು ಕಡಿಯಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಭೂತಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರೂ ಭಯಪಡುವುದು ಬೇಡ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಭಯಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಆ ಭೂತದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಇಷ್ಟು ಹೆದರಿಸಿ ಬಾಳಿದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳೋದು, ಭೂತ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ನಂಬಿದ್ದಲ್ಲ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಭೂತ ತಲೆ ಕಡಿಯೋಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದರೆ ಸರಿದಾರಿಗೆ ತರುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವುದು ಅಷ್ಟೇ. ಮತ್ತು ಈಗ ನಮ್ಮ ಸರ್ ಹೇಳಿದರು ಡೆವಿಲ್ ವರ್ಷಿಪ್ ಅಂತ, ವಿದೇಶಿಗರು ಡೆವಿಲ್ ವರ್ಷಿಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ನಾಗನಿಗೆ ಬಹುಶಃ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡೆವಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವರು ವಿದೇಶಿಗರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾಗನ ಆರಾಧನೆ ಇತ್ತು. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಾಗ ಬೆರ್ಮರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪಿಯಾತ್ರು ದೆಲ್ಲಿವಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ ನಾಗ ಬೆರ್ಮರು ನಾಗಗಳ ಒಂದು ಒಡೆ ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಇದನ್ನು ಡೆವಿಲ್ ವರ್ಷಿಪ್ ಅಂತ ಎಂದಿರ್ಬೋದು. ಅದು ಅವರು ಮಾಡಿದ ಅಪಾರ್ಥ ವಿನಃ ಅಲ್ಲಿ ಡೆವಿಲ್ಗಳಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಭೂತಗಳಲ್ಲಿ 2 ಭಾಗ ಇದೆ. ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಮೂಲದ ದೈವಗಳು, ಇನ್ನೊಂದು ಮನುಷ್ಯನ ಪಾಡ್ದನ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ ಆ ಮೂಲದ ದೈವಗಳು. ಅವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಎದುರಿಸಿದ ಎಡೆತೊಡರುಗಳ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕಾರ ತೀರಿಸೋಕ ಯಾವುದೋ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಶಕ್ತಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ. ಇದೆಲ್ಲ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ. ದೇವರು ಕೂಡ ದೈವ ಕೂಡ ಎಲ್ಲವೂ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ. ಹೀಗೆ 2 ರೂಪದ ದೈವಗಳಿದೆ. ಈ ಭೂತಗಳು ಅಥವಾ ದೈವಗಳು ಹೇಗೆ ಬಂತು?
ಪಾಡ್ದನಗಳ ಆಧಾರದಿಂದ ಹೇಳುವುದಿದ್ದರೆ ಅದು ಮೊದಲು ಬಂದದ್ದು ಕಾಡಿನಿಂದ. ಕಾಡಿನ ಗುಂಡು ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮೊಳಕೆಯೊಡೆದ ಸಸಿಗಳೇ ಭೂತಗಳನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಡಿನಿಂದ ನಾಡಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪಾಳೆಗಾರರ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ, ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಗುತ್ತು ಬೀಡುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಪಾಳೆಗಾರರ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗಲು ಮನೆಯೊಳಗೆ ತಂದಿದ್ದು ಇಡೀ ತೆಂಗಿನಕಾಯಲ್ಲಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿ, ಅಡಿಕೆಯ ಅಂದರೆ ಕಂಗಿನ ಹೊಂಬಾಳೆಯಲ್ಲಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ಹೀಗೆ ತಂದು ಚಾವಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದು. ಅಥವಾ ಗಿಂಡಿಯ ನೀರಿನಲ್ಲಿ, ಗರ್ಭದ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಗಿಂಡಿಯ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ, ಅದರ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಭೂತಗಳನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಬೆರ್ಮರ್ ಅಂತ ಭೂತ ಇದೆ, ಅದು ಸಿರಿ ಆಲಡೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೋಡಿಚನೆಯರ ಜೊತೆಗೆ ಅದು ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಎಲ್ಲರ ಕುಲದೈವವಾಗಿ, ಒಟ್ಟು ತುಳುನಾಡಿನ ಕುಲದೈವವಾಗಿ ಬೆರ್ಮರ್ ದೈವವನ್ನು ನಂಬಲಾಗ್ತದೆ. ಆ ದೈವಗಳನ್ನು ಇರುವುದು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿಗೂ. ಸಿರಿ ಆಲಡೆಗೆ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವಳ ಮೂಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿದೆ. ಅದು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಬಳಿಯ ಇರುವೈಲು, ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಕಳದ ಬಳಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇರುಮಲೆ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಆ ಕಾಡು ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಆ ಜಾಗ. ಈ ಬೆರ್ಮರ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನರಿದೆ. ಪರಿವಾರ ದೈವ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ದೈವಗಳು ಬಂದು ಸೇರ್ಬೋದು ಪರಿವಾರ ದೈವಗಳಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ದೈವಗಳು ಇವತ್ತಿಗೂ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಆ ಕಾಡಿನ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಭೇದ ಇಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಗಳು ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ಬೇಯಿಸಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ಮರಳಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ತವರಿಗೆ ಎಡೆ ಕೂಡ ಇಡುತ್ತಾರೆ. ನಂಬಿಕೆ ಅದು ಹುಟ್ಟಿನ ಚಿತ್ತೇರಿ ಅಂತ ಕುಂದಾಪುರ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಆದಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಕೂಡ ಚಿತ್ತೇರಿನೇ, ವೃಂದಾವನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ವೃಂದಾವನ ಇರ್ಬೋದು, ವೀರಶೈವಲ್ಲಿರುವಂಥ ಗದ್ದಿಗೆ ಇರ್ಬೋದು. ಅಂಥದೇ ಚಿತ್ರಗಳು ಭೂತಾರಾಧನೆ ಒಂದು ಬಹಳ ವಿಶಾಲ ಸಾಗರದಂತಿದೆ. ಅದು ನಾವು ಒಂದೊಂದು ತುಣುಕು ಎತ್ತಿದ್ರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಲದು. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಬರೀ ನಮ್ಮವ್ರು ಮಾತ್ರ, ನಾನು ಬಿಳಿಗಿರಿ ರಂಗನ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಅಂಥದೇ ಗುಂಡುಗಲ್ಲಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿ ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಊಟ ಮಾಡೋದ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ದ್ರಾವಿಡ ಮೂಲದ ಆರಾಧನೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೆಲ ಮೂಲದ ಆರಾಧನೆ ಅಂತ ನಾನು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ದ್ರಾವಿಡ ಮೂಲದ ಆರಾಧನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಕೂಡ ಸಿರುತ್ತೆ. ಸಂಗಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ಇಂತಹ ಆಚರಣೆ ಇತ್ತು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಗಿ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ, ಆ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಅವಳು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವಾಗ, ಗಂಡನ ಜೊತೆಗೆ ಊರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವಾಗ ಮಧುರೆ ಕಡೆಗೆ, ಆ ಮಧುರೆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋಲ ಅಂತ ಪದ ಬಳಕೆ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೋಲ ನೋಡ್ತಾಳೆ, ಕೇಳ್ತಾಳೆ ಇದು ಎಂಥದ್ದು ಅಂತ. ಅದು ಕಾಡಿನ ಜನರ ಕೋಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಬರ್ತದೆ. ಆ ಕೋಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕುದುರೆ ರೇತ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸೋದು ಮಾತ್ರ ಬಾಲೆಯನ್ನು, ಕನ್ಯೆ ಬಾಲೆ. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಕನ್ಯೆ ಬಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಆಚರಣೆ ತುಂಬ ಇದೆ. ಗರ್ಭದ ಫಲವಂತ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಕನ್ಯೆ ಬಾಲೆಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾರೆ, ಇದು ಬಾಲೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸ್ತಾರೆ. ಅವಳು ಕುದುರೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸ್ತಾರೆ. ಅವಳನ್ನು ದುರ್ಗಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆದರು. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ದುರ್ಗಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪದವೋ ಕನ್ನಡ ಪದವೋ ತಮಿಳು ಪದವೋ ಮೂಲ ದ್ರಾವಿಡ ಪದವೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಇದೆ. ಹೀಗೆ ಸಂಗಮ ಕಾಲದ ಅನೇಕ ಪಠ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾನು ತುಂಬ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿಗೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಭೂತಾರಾಧನೆಯ ಕುರುಹು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಈ ನೆಲದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಾನು ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಬಿಳಿಮಲೆ ಅವರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಹೇಳಲ್ಲ, ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಬಲ್ಲೆ, ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಎದೆ ತಟ್ಟಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ದ್ರಾವಿಡ ಮೂಲದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹಾಗೂ ನಾವು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವಂಥ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಯಾಕಂದರೆ ತುಳುನಾಡಿನ ಆರಾಧನೆ ಕಾಸರಗೋಡಿಂದ ತೆಂಕು ಭಾಗದ ಕೇರಳದಿಂದ ತೊಡಗಿ ಕುಂದಾಪುರದವರೆಗೆ ಇರುವ ಘಟ್ಟದ ಬರಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕಡಲಿನವರೆಗಿರುವ ಒಂದು ಆರಾಧನೆ. ಇದು ದ್ರಾವಿಡ ಮೂಲದ ಆರಾಧನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡ್ತೀವಿ ವಿನಃ ನಾವೇನು ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ
ನಮಸ್ಕಾರ ನಿಮಗೆಲ್ಲ.